గోల్డ్, ట్రస్టెడ్ గోల్డ్ బయర్స్. మీరు తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని విడిపించి ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ ధరకు కొనబడను. అటెన్షన్ ప్లీజ్. శ్రోతల కోసం, వీక్షకుల కోసం ఒక అద్భుతమైన ఇంటర్వ్యూతో నేను మీ ముందుకు వచ్చేసాను అనమాట. నాతో పాటు ఉన్నారు, బేసికల్లీ ఆవిడ లీలా పేరుతో బాక్స్ ఆఫీస్తో ఒక గేమ్ ఆడారనమాట. మంచి రిజల్ట్ అయితే వచ్చింది, బాక్స్ ఆఫీస్ రికార్డ్స్ కొట్టారు. ఇప్పుడు రత్న పేరుతో ఒక డైమండ్ లాంటి స్టోన్ టాలీవుడ్కి దొరికేసింది అని ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు. నాతో పాటు సప్తమి గౌడ ఉన్నారు, మాట్లాడదాం. హాయ్ సప్తమి గారు. హాయ్. హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ గుడ్. మీరు ఎక్కడున్నారు? నేను బాగున్నాను. ఫస్ట్ వర్డ్ ఏమనాలి? సెన్నదియా, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ is asking. ఓకే నాకు ఐ డోంట్ నో. ఓకే, బట్ ఏంటి ఇప్పుడు లీలా పేరు పెట్టుకున్నారు, అప్పుడు శివ లీలా, ఆయన శివ, మీరు లీలా. మీరు మంచి గేమ్ అయితే ఆడారు బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర. రికార్డ్స్ అంటే ఎన్ని టైమ్స్ వచ్చింది? ఆల్మోస్ట్ 16 to 400 అబోవ్, అంటే ఆల్మోస్ట్ 5 times? No, more 10 times is also 50 times. yeah 50 times వచ్చింది అని. అమ్మా సూపర్ అసలు. ఇప్పుడు మరేంటి ఈసారి తమ్ముడు స్ట్రేట్ తెలుగు డెబ్యూలో తెలుగు ఆడియన్స్ అందరికి చూసాలండి. రత్న క్యారెక్టర్ లో వచ్చేసాను. ఓకే సో అంటే లీలా మీనింగ్ ఏంటంటే, శివ లీలా అంటే గాడ్స్ ప్లే. సో ఆ గేమ్ అయితే వర్కౌట్ అయింది. మరి ఇప్పుడు రత్న అంటే ఒక డైమండ్ కైండ్ ఆఫ్ సమ్, అంటే ప్రెషియస్ స్టోన్స్ ఉంటాయి కదా. సో అలాంటి ప్రెషియస్ స్టోన్ మీరు ప్రెషియస్ అనిపించుకోవాలనుకున్నారా టాలీవుడ్ లో? I don't know, but nice. Nobody's ever asked me like this, but thank you. I don't know, but the character Ratna is like that. Ambar Godgu, in Ambar Godgu, like you said, like one small diamond, she'll be sitting somewhere in the forest. And how, in this entire situation, Ratna's character ends up along with Nithin Garu and Laya Garu's journey. Jhansi and Jay are the character of both of them. So how Ratna's character comes and gets along in their journey, that it's a brother and sister's sentiment, and this entire cinema happens over one day. So it starts afternoon sometime, the previous day, the next day morning it ends. So in just that journey, how Ratna becomes a part of this. Okay, so do you have siblings unnara meeku? Unnaru. Enta evaru? Small younger sister. సిస్టర్. అంటే ఎప్పుడైనా ఈ మూవీ కాన్సెప్ట్ విన్న తర్వాత, ఒక బ్రదర్, ఒక యంగర్ బ్రదర్ అక్క కోసం, ఎల్డర్ సిస్టర్ కోసం తను స్టాండ్ అయి ఉంటాడు అలాగా. సో ఇలాంటి బ్రదర్ ఉంటే బాగుంటుంది లైఫ్ లో, ఒకరు నా వైపు, ఎల్డర్ బ్రదర్ ఆర్ యంగర్ బ్రదర్ ఉంటే బాగుంది అనిపించింది. బట్ when I was small, when I was young, when I used to see all like my friends have older brothers. They were all probably when we were in 4th standard, 10th standard. So that time probably I felt it. But never after that. Like my sister is like my brother. So she's very, very mature, and she takes care of me. She tells me what's right, what's wrong. If I'm doing something, she'll tell, are you mad? What is this? What are you doing? So she's like a brother and sister. So after that I've never had. And we had a brother at home, like my cousins was there, but also we had my pet was there. Passed away recently, but he was a brother for sure. We miss him, but his name is Simba. ఓకే, ఏంటి బ్రీడ్ ఏంటండి? గోల్డెన్ రిట్రీవర్. ఓకే, నైస్. He was 14 years old. He was our brother for sure. ఓకే, 14 years of రిలేషన్షిప్ ఉందంటే గ్రేట్ అయితే. ఓకే, సో ఇందులో నాట్ జస్ట్ క్లియర్లీ తెలిసిపోతుంది మీరు జస్ట్ నాట్ లవ్ ఇంట్రెస్ట్ కాదు మీది, మీకు యాక్షన్ సీక్వెన్స్ కూడా ఉంది. సంథింగ్ చాలా వార్నింగ్లు ఇస్తున్నారు మైక్ ముందు కూర్చొని. సో మెనీ just like this mic. So the character, కొంచెం వియర్డ్గా ఉన్నారు. చాలా సీరియస్ కాదు క్యారెక్టర్. స్టోరీ సీరియస్గా ఉన్నారు. there is a lot of seriousness in the story about their journeys. There's a lot of emotion involved there. When all of that seriousness is happening, there is a little bit of situational comedy and all of that. But there is,
basically it's a lot of seriousness. If you've noticed my character in the trailer, or if the small glimpses they've released, including the music that is given for Ratna and the voice that is there for Ratna. Of course, she is also serious in the trailer. She says, go away, don't come, you know. Velli po, she's saying. So, apart from that, she's a little, I mean, when that serious situation is happening, she doesn't realize the seriousness of the situation. She doesn't understand that. So she behaves like it doesn't matter to her, like it's just another day for her. So in that process, there's a little bit of, you know, like, it's not straight comedy or anything, but it gives that audience one relaxation probably. She's not making fun or anything. She's just like that. However she is, her character is only like that. So it just gives a little bit of a relief for the people watching her on screen. She's fun. She's Pawan Kalyan Garu's fan in the movie. Yeah. ఈ రిఫరెన్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా అంటే నితిన్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫ్యాన్, డైరెక్టర్ వేణు శ్రీరామ్ గారు కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫ్యాన్. So in the movie, one small Instagram lo or YouTube lo, we released one bit, 7 days to go bit. In that we released, Ratna is looking at Pawan Kalyan Garu's photo. That photo is from Thammudu of Pawan Kalyan Garu. So she'll be looking at it and admiring him. So she's a fan of him in the movie. So in Ambargodgu, in some village, far off village, there's one fan of Pawan Kalyan Garu. That because, I mean, Thammudu ante, it's his movie. Especially for the Telugu audience. Everywhere they ask me that, you know, I haven't been able to watch it. I will for before the release. But everywhere they ask me, and they talk about his style and his attitude and the swag in the movie. So I will watch it for sure. So she's bubbly, but she's not stupid. Like she's little quirky, but she has, so that mic and everything that you see, it's her workplace. So what happens there and what is her work? So many of them are asking me if she's an RJ, what is she? No, I'm not any of that, but you will know what I am. So yeah, and it's a well written character. ఓకే అంటే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ ఏమో మేబీ ఆ గూడెం దగ్గర ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ ఏమో వార్నింగ్ ఇస్తూ ఉన్నారు మైక్ పట్టుకుని. ఓకే విల్ కీప్ ఆన్ గెస్సింగ్, చూద్దాం మూవీ రిలీజ్ అయినప్పుడు. Please, 3 more days to go. Yeah, so నమ్మ RCB fan, మీరే వాట్ అబౌట్ యు? I'm a RCB fan for sure. I love RCB for the past 18 years. I think when I was 11 when they started RCB started as a franchise. For 18 years, we've all been waiting so much. I think it was a beautiful year, a beautiful win for us. Yes. Oh my God, I was so happy for sure. So, and so many trolls kuda మీరు చూసుంటారు, like ఈ సాల కప్ లాలీపాప్, these kind of slogans. I mean, they can say whatever they want to say. We have the cup. So the women's have it, the men's have it. Yeah, so nobody can say anything anymore. If they want to troll, they can. Who cares? As long as, I mean, you can create your own slogan. Ante oka energetic slogan, please. Odanandi. For RCB. For RCB. Even Kannada lo aina parvaledu, English lo aina parvaledu. During Ganesha festival, we used to have, before we used to put Ganesha into the water, we used to shout some, you know, like as a kid, I can't remember. It used to be Ganapati Bappa Moria here. No, we used to sing Alli Nodu Ganesha, Illi Nodu Ganesha, like that. It means here also, so Ganesha, there also Ganesha, like that. So we used to take Ganesha in the temple, and that time we used to scream all of this in Kannada. I don't know to convert. I'm not able to get the whole thing. So now you want to say here also RCB, there also everywhere RCB, Illi Nodu RCB, Alli Nodu RCB, Illi Nodu RCB, Alli Nodu RCB, Yellow RCB. Nice. See, when everything is red here also. So flag kuda pettichevandi if you. Ayyo, I forgot actually. If you ante naaku gurtunte flag kuda pettichevandi ikkada RCB. Yeah, but superb. Ante oka teliyani goosebumps moment vachindi. Yes, especially when Virat Kohli went 18th down on season, 18th jersey number. Yes, then he went down on his knees and he started crying. I think a lot of whole of Bangalore cried that day. Whole of Bangalore celebrated that day. Yeah.
It was సో ఓకే నేను ఎలాగో కోహ్లీ టాపిక్ వచ్చింది, yes. ఆబ్వియస్లీ అనుష్క శర్మ గారు This ఫ్రేమ్ side? లోకి వచ్చారు. Okay. సో అనుష్క శర్మ గారు కూడా వచ్చారు కాబట్టి నేను అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని, బేసికలీ వాళ్ళిద్దరు ఒక ఐడియల్ కపుల్ మన లాంటి వాళ్ళందరికీ. బికాజ్ కోహ్లీ అంతమంది ఫీల్డ్ లో సెంచరీ కొట్టిన వెంటనే ఫస్ట్ ఆయన సైట్ ఎలా ఉంటుందంటే అనుష్క గారిని చూస్తారు, ఒక ఫ్లయింగ్ కిస్ ఇస్తారు, ఒక మంచి రొమాంటిక్ అట్మాస్ఫియర్ క్లియర్ అవుతూ ఉంటుంది. All the boys want to be like Virat Kohli. All the girls want somebody like Virat Kohli. సో మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను, who do you want? అంటే ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలి మీ సోల్మేట్ కి? See, like if I have to be very honest, I am a huge Virat Kohli fan, like huge, massive. And when he got married, I was so upset for 2 days. I was like at least tell and get married. You didn't tell anybody you got married. And like, what about people like us? But yeah, he's changed as a person. He has this spiritual, devotional, inclination today. And for whatever reason, it could be Anushka Sharma or his own, changes that he saw in his life or whatever. But what the main thing is how he's turned into a family person today. That is what is most, everybody likes about him. That at the end of the day, his priority is his family, whatever. And his work, for sure. He doesn't prioritize one over the other. He prioritizes when what is required. He's good at his job. He's good at his, his family, like with Anushka ma'am and all of that. So it's always nice to see somebody who knows how to prioritize things. Like for example, women keep saying, oh, you know what, my partner doesn't give me time. He's always out. He's always working. He's always with his friends, all of that. So you need to know how to prioritize what at what time. And I think the main thing that I see between the both of them is both of them have let each other be how they are. Like Virat Kohli, sometimes if you see during practice session, you won't feel like he's a father of two kids. He keeps playing around, pulling people's legs. And so he's that, some people, what they do, if they see that kind of behavior, they'll say, what are you behaving like this? So that kills the, child inside them. So you should just let somebody be the way they are and let them be the same person that you fell in love with. The moment you start changing a person for your sake, I think relationships tend to shuffle a little bit. Super. Yeah, even అంటే ఆయన గ్రౌండ్ లో చూస్తే క్రేజీ కిడ్ లా కనిపిస్తారు కానీ even Anushka ma'am, the way she celebrates each win, sometimes she's cursing and she runs and goes and all of that. She's also still a kid at heart, and both of them together, that's the energy that they've kept alive. So I think that's very nice to see. Super. Yes. Yeah, so మీ విషయానికి వస్తే వాట్ ఐ లైక్ ద మోస్ట్ ఇన్ యూ అంటే మీ నోస్ రింగ్. అంటే మీరు స్టిల్ క్యారీ చేస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది ఏమని ఫీల్ అవుతారంటే నోస్ రింగ్ వల్ల కొన్ని పాష్ క్యారెక్టర్స్ మిస్ అవుతాయి, దగ్గర దాకా రావేమో అని చెప్పి తీసేస్తూ ఉంటారు. బట్ మీరు మీ కల్చర్ అది క్యారీ చేస్తూ ఉన్నారు. ఈవెన్ మన తెలుగులో కూడా నోస్ రింగ్ పెట్టుకుంటారు. నౌ చాలా మంది పెట్టుకోవట్లేదు. సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ రిమూవింగ్. కల్చర్ పోయింది. Yes, I think it's personal choice, but like for Kantara, I had both the sides, and this side was hurting a little bit. That's why I let this close. Otherwise, this was there, and then after, and this hadn't healed properly for me. So for about 2 years, if I touch it, used to pain every single day if I wash my face. So I let it heal. So I'd done gunshot first. Then last year in October, I let it close a little bit. And then I went and got it like pierced properly, like the traditional piercing that they do in the needle. Now it doesn't hurt. Now it's like proper. I can touch, remove, I can do whatever. My mother, it was her thing that, no, keep it. Since before I had a nose piercing, my mother used to tell, you should get your nose pierced. And there are a lot of, especially in our Sanatan Dharma, in our Hindu thing, there's a lot of scientific backing to having nose pin, especially for nose rings, piercing, especially for women. It's said that, that nerve there, it helps in easing period pains, and then all of that. And it helps during period cramps. And so there's a lot of science backing to it, including ear piercing. Near, especially our women, in Hindu women, they have a lot of piercing. If you see our ajis and all, a lot from here, everywhere. That now we do it for style purpose, but then it's said that there are nerves here. It's like acupressure points.
So it helps maintain your health, including bindi. That's why they say that's the third eye. So if you put like, pressure on the third eye or a little bit of weight on the third eye, it helps. So I think our culture, our tradition has a lot of science backing to it. Simply we don't do, a lot of things, even putting like flowers on the hair or Okay. tying a jade, all of that. So that's why I said, okay, fine, I'll keep it, and I kept it now. ఒకసారి అది కొంచెం టచ్ చేసుకోండి Yes, yeah. తోడ బయటకు వచ్చిన Yeah, because now the whole is... నైస్ బట్ సూపర్. అంటే మీరు సైంటిఫిక్ రీజన్స్ కూడా చెప్తున్నారు. సూపర్. అసలు నేను ఏదో జస్ట్ చాలా మంది క్యాజువల్ గా ట్రెడిషన్ ని కల్చర్ ని ఫాలో అవుతూ నోస్ పియర్సింగ్ చేసుకుంటారు. బట్ యు ఆర్ సూపర్. దాని సైంటిఫిక్ రీజన్ ఏంటి అనేది తెలుసుకుంటున్నారు. బికాజ్ ఇంజనీర్ కదా మీరు. Yes, super. I was a civil engineer. Yes. Now you are constructing your own empire. Yes. Oh, thank you so much. Thank you. So ఎంత కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్ ఎక్కడ వరకు వచ్చింది? స్లోగా ఉన్నారు, ఐ మీన్ ఫర్ ద పాస్ట్ 3 years, బట్ స్టడీగా ఉన్నారు, స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారు. ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారు. And if I want to increase the pace, I will add more people and increase it soon. But yeah, it's steady, and I like the pace at which it's going, and probably I will increase the pace sooner so that I can complete it, and then I can house more people inside, and there's a lot of things that I want to do in the industry, and I will probably not only for my self personal career or anything, that I will build for sure. I will do a lot more characters in Kannada, in other languages, Telugu, Tamil, everything. But with that, for other people who are wanting to come into the industry, who do not have anybody who's from the film background. I do not have anybody in my family who knew about films or acting or even thought this could be a profession. Suddenly I ended up and my family is like, wait, is this your profession? Are you choosing it? So, and then everybody had to adjust to it. So there are a lot of people that way who want to do, things like this. So probably with God's grace, I'll be able to do all of that for other people. Yeah, super. So engineer turned actress. Yes. సో ఇప్పుడు యాక్ట్రెస్ టర్న్ అని నెక్స్ట్ ఏమన్నా ఫ్యూచర్లో అంటాం. ఐ మీన్ యాక్ట్రెస్ టర్న్ కాదు, యాక్ట్రెస్ బీయింగ్ అన్ యాక్ట్రెస్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ సమ్ మోర్ క్రాఫ్ట్స్ మీ